Radhika Krishna Chandra. First of my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Asmadiya Paramarad Tamaguru Pada Padma, Nityadila Parvishta Om Vishnupad, Ashto Tarasata Sisma Durupanugatarivaya, Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шаштангу Дандават Пушпанджали, свое сердце как цветы, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лила Правишты, О Вишнупада, Штота Рашада, Шри Шримад Бхакти Веданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam to Param Gurudev, Srila Prabhupada, and all my Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю дандават пранамы Парам Гурудеву, Шриле Прабхупаде и всей своей Шри Рупануги Гуру Парампаре. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas, Vancha Завершение Kalpataru, предлагаю поклон. Kripa Sindhu Bhakti Bhava Vaishnava. So by the course of mercy of Sri Gauranga Gauranga, we have been studying the teachings of Lord Kapila Dev to Sri Devahuti. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги мы продолжаем обсуждение наставлений, которые дал Господь Капил Дев своей матери, царице Девахути. So there he has described the gradual manifestation of the material universe. Капил Дев объясняет, как постепенно, элемент за элементом, проявляется материальная вселенная, By which we can understand the nature of this world and the nature of our own body, gross body, that is called Sthul Sharira, and subtle body, psychological body, that is called Ling Sharira or Shukshma Sharira. И благодаря этим наставлениям у нас появляется знание о грубом мире и тонком мире, о нашем грубом Шукшма Шарира, физическом теле, и Линга Шарира, или Шукшма Шарира. Стул Шарира — грубое тело, и Шукшма Шарира — тонкое тело. So we have learned that our psychological body has four aspects: manas, buddhi, ahankar and chitta. Мы уже услышали о том, что наше тонкое тело состоит из 4 элементов: манас, ума, будхи, разума, аханкара, ложного эго и читы, сознания. And we have learned about the qualities by which the different elements of the subtle body can be identified. И мы слышали уже об элементах, по которым можно определить разные составляющие тонкого тела. The qualities of manas are Качество ума, Subtle? sankalpa, vikalpa. Becoming attached to a desire. действие ума — это санкалпа, викалпа. Мы притягиваемся к чему-то, появляется желание. And then selecting everything as being favorable or unfavorable to that desire. И выборочно относимся ко всему остальному как к благоприятному или неблагоприятному для вот этой цели, к которой мы стремимся. Even the German philosopher Nietzsche, Даже немецкий философ Ницше, he said that philosophy or reason is something that people are proud of, that they are reasonable, that they are philosophical. Ницше говорил, что люди гордятся, что они по-философски подходят к всему, что с разумом. But actually this is illusory. Но он сказал, что это иллюзорно. Because first people have desire. Что вначале у людей появляется желание. They have some ambition. Какая-то амбиция. And then secondarily, then they use philosophy to justify what they want. И уже побочно они используют философию, чтобы оправдать то, к чему они сами стремятся. So the philosophy is not guiding their desires are guiding their philosophy. Философия не управляет их желаниями, их желание управляет их философией, которую они выбирают. You can see.
if you invite people to come and hear about Bhagavad Gita, Вы можете пригласить людей на обсуждение Бхагавад-гиты. and there we will hear, one should not commit violence to animals. Они услышат о том, что нельзя совершать насилие по отношению к животным. Person will not consider, generally, whether this idea is good or not. They only consider, oh, I like to eat them. So I don't like this philosophy because my desire is, and it is against my desire. Not whether it's rational or not. Не смогут рационально, объективно выслушать эту идею, потому что все они будут основывать на том, чего им хочется. Им нравится кушать мясо, значит, эта идеология им покажется чуждой и неправильной. And then they will search for some reasons why it's okay to do what they do. А потом они начнут выискивать какие-то философские, логические причины, чтобы оправдать, что то, что они делают, что это правильно. So then some section of the audience is lost. И часть публики уйдет тут же, потеряется. Then if you tell them, if you want to advance in spiritual life, you have to be celibate. Потом скажете им, что прогрессировать в духовной жизни нужно следовать целибату. Then the other 99% will. Тихонько уйдут. If you will explain, you are not this physical body. Если вы будете им объяснять, вы не есть это физическое тело. Yes, I Они understand. скажут, да, я знаю это. So if you are not this physical body, Если вы не есть это тело, then the soul does not require, other than to keep the body alive, food and air, the soul does not require other types of sense gratification. то поймите, что душе не нужны никакие виды чувственного наслаждения. Ей нужен минимум, что поддерживает это тело в здоровье, в здоровом состоянии. Немножко еды, кровь, Yes. вода и воздух. Step 1, step 2, I get it. И люди шаг за шагом будут соглашаться, да, кивать головой, да. Step 3, Шаг 3. therefore you should try to observe И celibacy. поэтому соблюдайте целибат. Then step 1 and 2 they forget Люди completely. тут же забывают о шаге первом и втором. And they go back, oh, no, I am the body. Они говорят, нет, я тело. So, this is the nature of the mind. Такова природа ума. It is fixated on some determination, some sankalpa, some vow to enjoy something. Что у ума появляется фиксация на каком-то стремлении, на каком-то желании, что он чем-то хочет насладиться. And this desire is coming from the sanskaras, the impressions from previous lifetimes. И вот это желание возникает из этой картотеки впечатлений, самскар, собранных за прошлой жизни. And the mind is accepting this desire and then filtering everything, what's favorable and unfavorable, to fulfill that desire. Желание становится путеводной звездой для ума, и тогда он уже фильтрует все и выборочно относится к тому, что благоприятно для исполнения этого желания, а что неблагоприятно. And this is why Bhakti begins with Sharanagati surrender. Поэтому бхакти начинается с процесса шаранагати, самопредания. Sharanagati surrender is the doorway to pure bhakti. Шаранагати само по себе является лишь входом, вратами в бхакти. If you try to practice bhakti but you are not surrendered, then the result will not come. You can make some sukriti. Не совершив процесс самопредания, вы не сможете по-настоящему получить плоды от практики бхакти. Вы просто наработаете немножко сукрити, но бхакти у вас не будет. To directly experience the nature of transcendental bhakti, one must first surrender. Sharanagati. Чтобы в полноте воспринять природу трансцендентного бхакти, просто необходимо человеку совершить этот акт самопредания. So, the gradual process of surrender from ado shraddha bhajana sadhu sangha bhajana kriya natinivritti nishta. This is only the development of paramatik shraddha, transcendental faith, which manifests by the process of surrender. Этот процесс, продолжительный процесс самопредания шаранагати, он проходит поэтапно. От шрадхи, развития шрадхи, общения с саду, баджана крия. И все это процесс, в котором мы просто развиваем нашу парамартик шрадху. Это все доходит до... Мы проходим все этапы анарта-ниврити и достигаем уровня ништхи. The swarupa, the true nature of transcendental bhakti manifests at ruchi. И вот эта истинная природа, чистая бхакти, начинается с уровня ручи. So Sharanagati is the doorway leading to the experience of transcendental bhakti. Шаранагати — это этот процесс вхождения
в сферу бхакти. So Sharanagati surrender has 6 limbs. И она состоит из 6 составляющих шаранагати. So what is the first one? Anukul Yasya Sankalpa. Understand? Sankalpa. Anukul Yasya Sankalpa. You see, the business of the mind is Sankalpa. Что вот это поприще ума, это как раз санкалпа. So, the mind makes a determination to enjoy in the material world. Ум обычно принимает решение чем-то наслаждаться в этом мире. In different ways according to one's previous sanskars. По-разному, в зависимости от индивидуальной склонности. Then all of our выработанной санскарами. choices, what to do and what not to do, are in relation to that sankalpa that we have subconsciously made. И вот даже подсознательно эта санкалпа делается, и потом все выборы наши подстраиваются под вот это желание. So bhakti begins, anukul yasya sankalpa, to make a new sankalpa that I will accept everything that is favorable for Krishna. Это вот для практики бхакти мы начинаем чистый лист берем, что делаем санкалпу, что мы будем делать все, что благоприятно для нашего служения Кришне. Pratikul yasya vivarjana, and what is unfavorable, Избегать всего, что неблагоприятно для бхакти. I will give up. Что мы... Therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur in Javadharma said, Anukul yasya sankalpa pratikul yasya vivarjana. They actually compose one sentiment, one bhav, and that is called pratigya, a promise. Бхактивинода Такур в Джавадхарме объясняет, что вот это принятие всего благоприятного и избежание всего неблагоприятного является двумя проявлениями одной эмоции, пратиги, такого решительного решения такого. So when the devotee surrenders, he doesn't filter his experiences through the test of his desire. Everything is filtered through one perspective, what is favorable for the service and attainment of Krishna. Когда преданный начинает процесс самопредания, он уже не фильтрует всю информацию, призму вот этого, что он хочет, чего его ум хочет, а уже фильтрует все через вот эту призму, что благоприятно для моего бхакти. If you want to make progress, you have to examine each moment of your day. Поэтому, чтобы духовно расти, проэкзаминируйте каждую минуту вашего дня. What I'm doing now, is this favorable for Krishna's service or Каждое not? свое действие, каждую минуту вот рассмотрите, сейчас что я делаю, это благоприятно для бхакти. And if it is, try to do it better. And if it isn't, kick it out of your life. Если это благоприятно, усовершенствуйте это. Если это неблагоприятно, просто отбросьте это, выбросьте из жизни. So, in this way, one can begin the process of Sharanagati to go into the doorway of Bhakti. Таким образом, вы можете начать процесс шаранагати, чтобы как раз попасть к вратам бхакти. So, above the mind is Buddhi. Будхи это находится выше, чем ум. What are the lakshan, the characteristics by which one can identify the Buddhi? И какие качества, симптомы, по которым можно определить будхи? There are 5. Их 5. If you raise your hand, you can tell all 5 from Vedanta and from Patanjali. Подняли руку, ответьте на все 5 Веданти и Патанджали. Okay, then someone else. Who can tell? Any of 5. Любую из 5. Сомнение, память, Doubt, sleep. сны, да. Принять отвержение. Swap is sleep. We'll discuss Vedanta first. Давайте Swap обсудим is sleep. Веданту. Сон, Sanshaya is doubt. сомнение, самшай. Принять, отвергать. Memory, smriti. Страх. Viparyasha, invalid cognition. Неверное восприятие. И верное восприятие. That invalid cognition has 5 types: avidya, asmita, rag, dvesha, and abhinivesh. The 5 kleshas. И само неверное восприятие состоит из этих 5 клешей. Авидья, асмита. Then uncertainty is nishchay. Nishchay, invalid cognition. И правильное верное восприятие, нишчай. This is the terminology of Vedanta. Это терминология Веданты. And Patanjali? Use праман. For Swapaya is use Nidra. Нидра для сна использует Патанджали. For Sanshaya is used
the vikalpa, Викалпа imagination. использует воображение для неверного восприятия. Imagination means when the thought in your mind does not correspond to a external reality. Воображение — это когда ваши мысли, идеи не соответствуют реальности. And for nishchay, he uses praman. А для нищай термина он использовал прамая. So these are the 5 symptoms or functions of buddhi. Это 5 функций будхи, разума. So the mind is a product of which guna? Ум — это продукт какой гуны? Сатва. Сатва. Manas for sattva. Ram, think very carefully. It is the relatively more sattvic transformation Тамагон. of ahankar, which itself is already the tamasic transformation of chitta. Это более сатвичное проявление тамасичного элемента аханкара. Аханкара, да. So the mind, though it is relatively more sattvic, but still it's coming from a tamasic transformation of chitta. Он более сатвичный, но все равно он продукт Тамагон. тамасичного явления аханкары. And buddhi is Rajasic. the relatively rajasic portion of ahankar, which is the tamasic transformation of chitta. So, and then the tamasic transformation of ahankar Тамасичное проявление аханкары. is the physical elements. Грубые физические. So the physical elements are the manifestation of Krishna's with Shakti, Dravya, substances. And the intelligence, А разум — это Kriya Shakti. Kriya Shakti, makes passion. And the mind, А ум — это Jnana продукт, Гьяна Шакти. Jnana Shakti. Because the mind has awareness, потому что ум осознающий. or rather the awareness of the soul is reflected in the Осознание души отражается в уме. Okay. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Chaito Darpana Marjanam. One has to clean the mirror of the chitta. Чайтанья Махапрабху говорил, что каждый должен очистить зеркало читы. That means that one has to experience the chitta which is not eclipsed by the darkness of ahankar, manas, buddhi and so on. В обычном состоянии чита обусловленной души загрязнена умом, разумом и аханкарой. So in the Srimad Bhagavatam it is said, Человеку необходимо испытать ее в чистом состоянии. Nasta praeshu abhadreshu nittam bhagavata sevaya. Then Bhagavati Uttama Shloke. Bhakti Bhavati, Naishiki. Yes. This describes how by hearing Srimad Bhagavatam and associating with sadhus, В процессе слушания Шримад Бхагаватам и служения садху gradually abhadrani, inauspicious things in the heart, are eradicated. Here abhadrani especially means namaparad. ободрание, неблагоприятные все загрязнения в сердце уходят. И в данном контексте ободрание подразумевает нам аппарат. When the namaparads go away, then the power of the holy name to eradicate anarthas is gone. It appears, and so the anarthas go away. Потому что когда человек перестает совершать намапарадхи, то имя тогда начинает эффективно действовать на его сознание, и анархи все уходят. The holy name is supremely effective. Святое имя чрезвычайно эффективно. But the name withdraws his potency. Но святое имя удерживает свою силу. When one has activities or mentalities which displease the name. Когда человек неправильно себя ведет и своим поведением или умонастроением вызывает неудовольствие. Rad means satisfaction. Рад — это удовлетворение. And apa means away or vanquish. Апа — это что-то уничтожать или... So the activities or the mentalities which vanquish the satisfaction of Nam Prabhu are called aparad. Виды мышления, поведения, которые вызывают неудовольствие святого имени, называется намапарадха. So Nam Prabhu is always pure, Нам Прабху всегда чистый, shining like the sun. сияет как солнце.
But if we have the activity or the mentality which displeases Nam, then when we chant, Nam Prabhu consciously withholds his grace from us. Но если мы ведем себя недостойным образом и этим вызываем неудовольствие святого имени, то он осознанно, нарочно скрывает свою силу и влияние от нас. Nam Prabhu is not a thing. Это Nam Prabhu is Prabhu, что-то, a person. это Прабху, это личность. So he chooses when his satisfaction is vanquished И когда он недоволен, to withhold his potency. то он решает, что не будет являть свою силу. And when we become free from 10 types of namaparad, then he's satisfied and begins to manifest. First his rays, like before the sun rises, some rays come. Если мы можем исправиться и вызвать удовольствие у него, перестать совершать 10 видов намапарад, то он явит свою силу. Вначале, подобно как перед восходом солнца мы видим лучи, озаряют небосклон. So, when the rays of the name begin to appear, that is called Nam Abhas. Когда лучи святого имени начинают появляться, это называется намабас. And so, just as when the first rays of sunlight appear, all the darkness is dispelled. И подобно тому, как при первых лучах солнца вся тьма рассеивается, So in the same way, Nashta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. By serving pure devotees and hearing Srimad Bhagavatam, then we become free from the inauspicious effects of chanting Namaparad, and anarthas, they are almost completely destroyed. совершая служение чистым, преданным и слушая Шримад Бхагаватам, мы очищаем сознание от анарт и So постепенно Bhakti Bhavati они все Naistiki, отступают. then he comes to the stage of Nishta. Затем преданный достигает уровня ништхи. Now he's steady. Теперь он стабильно практикует бхакти. Nishta is characterized by the sustained intensity of endeavor. Характеристика уровня ништхи это что? Это постоянная нетеряемая интенсивность усилий. Not by the sustained manifestation of the sattvic psychological qualities. Not by this. Что в этом надо понять разницу нюанс, что не то, что тут проявлена постоянная стабильность вот его сознания, но проявлена стабильность его интенсивности усилий в практике. Srila Vishwacharya Thakur has explained the symptoms of Nishta in Madhurya Kadambini. В Мадхурья Кадамбини Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает симптомы ништхи. For example, a person may always be humble Например, человек всегда может быть кротким в поведении and may never become angry и никогда не гневается, and also not be a devotee. но одновременно с этим он не будет преданным. So the manifestations of the sattvic qualities are not the sign of devotion. Поэтому просто проявление сатвичных, хороших качеств не является себе по себе доказательством преданности, присутствия бхакти. And in the stage of Nishta, the person is always engaged in bhakti without any deviation. На уровне ништхи человек постоянно занят практикой бхакти, без всяких отклонений. But sometimes Но периодически they may become a little proud or angry. какие-то такие нежеланные качества могут проявиться. Because Человек может почувствовать гордость или Some rajas is still there in the разгневаться. consciousness. Not so much. Потому что все еще маленькое присутствие раджаса оказывает свое влияние на ум человека. Sometimes a person who's done very hard austerity, Даже человек, который очень суровые аскезы they совершает, become very sattvic, but they're not a bhakta. может стать очень сатвичным в своем поведении, но он не будет преданным. So if you look at the devotee who's come to the stage of Nishta, and that person, you think, this person is more advanced, because they're always very calm, always very humble. Поэтому будьте осторожны, как вы рассматриваете преданных, как вы оцениваете их, потому что вы можете думать, ну, этот человек, вот он возвышенный, он очень спокойный всегда, уравновешенный. But the devotee, he's mainly okay, but sometimes little pride may come. Нишки, да, преданный побольше служения присутствует. So, Bhakti Bhavati Naistiki now is in Nishta. Now, the internal purity will come now. И вот Next. на уровне нишки начнется такая внутренняя интенсивная чистка. Tadara Jastamo Bhava Kama Lobhadayastye Cheta Eta Anavitam Stitam Sattve Prasidati. This describes now the stage of Ruchi and Asakti. Описание уровня ручи и асакти. Now in the stage of Ruchi,
tada rajas tamo bhava, the effect of rajas and tamas in the consciousness is going down. Теперь очень сильно на уровне ручи вот это влияние раджаса и тамаса на ум очень сильно снижается. So that means the fluctuations in buddhi. Это значит, что колебания будхи And the ahankar, the impressions, tamasic impressions in the chitta, these are going away. И значит, что вот появляется стабильность разума и счищаются все эти самскары из эго. Stitam sattve prasidati, and his consciousness becomes situated in sattva. И сознание оказывается полностью под влиянием саттвы. Now, that stage is asakti. Это уровень асакти. In that stage, the devotee can now meditate. На этом уровне преданный теперь может медитировать. Without predominantly sattvic mind, it's not possible. Не имея полностью доминирующее влияние саттвы на ум, медитация недоступна. Because by rajagun vikshap comes distraction. Потому что раджагуна вызывает отвлечение ума. And in that chitta, it is very clean now and shining, his own spiritual form И в этой чите, которая теперь сияет is reflected there. чистотой и блеском, начинает отражаться духовное тело этого практикующего преданного. So, evam prasana manaso bhagavat tattva yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangha samachara. Then bhav comes. Приходит бхава. And there is from experiencing the reflection of his swarup and reflection of Krishna in the heart, now heart melts completely and he has as if direct experience of being with И Krishna. уже пройдя вот уровни ручи и асакти, увидев отражение Кришны в зеркале сознания, свое собственное духовное тело, на уровне бхавы сердце полностью тает и заполняется вишудха саттвой. In the next chapter, the 25th chapter, 25 Kapil Dev will tell his mother, Satan prasangam mama virya sanvido bhavanti ritkara rasayana kata tadyoshnat ashu apavargavatani saddha ratir bhakti anukramisiti. Satam prasangam means from the association of pure devotees. Благодаря общению с чистыми преданными. So, Srila Vishwanath Thakur explains that two types of association. Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что существует два вида общения. Of ordinary devotees, С преданными обычного уровня. Satam Prasangan, by that, a person takes up the practice of devotional service. Благодаря такому общению человек начинает практику бхакти. They begin hearing and chanting, they do bhajana kriya. Повторяет, совершает баджана крию. But that is sangha. Это санга. But by prasanga, Но благодаря прасанге, pra means prakrista rupain, most excellent. пракриста рупен, и самым совершенным, идеальным образом. By the most excellent association of those devotees who are established in raga marg, the path of spontaneous love, impelled by greed to serve Krishna like the residents of Vrindavan. Благодаря вот прасанге, такому идеальному общению с Рагануга Вайшнавами, те, кто уже осознал свои отношения с Радой Кришной и служат им в сердце, they don't just engage you in bhajana kriya. Такие возвышенные вайшнавы не только помогают вам начать совершать баджана крию, but by their association is so powerful, hearing their kirtan and harikatha. но общение с ними обладает такой мощной силой, просто слушая их киртан и харикатху, That you quickly go through anartha-nivritti вы очень быстро можете пробежать через уровень and come to анарта-ниврити nishta, steadiness. и достичь уровня нишки. And in that stage, satam prasangan mama virya samvida. Samvidaha means the influence of samvid shakti, Самвидаха – это влияние самвид шакти, the knowledge potency. энергии знания. Virya means my potency, my strength. Вирья означает
моя сила, my influence, мое влияние, mama virya. мама вирья, мое влияние. So that means Krishna's qualities. Это значит качество Кришны. So, in the association of the devotees who are established in Raga Marg, then you will have the samvidha, the realization of Krishna's qualities. И общаясь с преданными, уже осознанными, следующими в Рага-марге, вы осознаете качество Кришны. That means that Krishna is revealed to the conditioned soul in stages. Откровение от Кришны приходит поэтапно. Nam, Rup, Gun, Bharika, Lila. Начинается все с имени. That means Mantramaya Upasana Lila and then Swarasiki Lila. Начинается все откровение поэтапно. Имени, форме, качества, спутниках, лила. So when by that association one comes to the stage of Nishta and listens to their Harikatha, И когда быстро достиг уровня ништи, преданный продолжает слушать Харикатху, Bhavanti Ritkana Rasayana, Рагануга Вайшнава, which is like a rasayan, like a tonic, Харикатха подобна эликсиру, which is расаяни. Ritkarna, a tonic for the heart and also for the ears. Эликсир для ушей и сердца. It's a tonic for the ears because it sounds so beautiful. Для ушей это так приятно, потому что звук Харикатхи очень приятен для ушей. Radha Kundam Magimanam Aho Radhika Madhuvasa. Sounds so beautiful. So it is a karna. Сладкий звук Расаян. для ушей, поэтому это And it is Rit Rasayan, и это эликсир для сердца. tonic for the heart. Why? Because the heart was suffering with the material dark moods and now they've gone Потому away. что сердце так страдало, наполненное всякими мрачными материальными настроениями, эмоциями. And Сейчас one они feels все joy. отступили. And the great hope, oh, the future will be wonderful. Преданный чувствует I легкость и will go to радость. Goloka Vrindavan. Легко на сердце, он знает, он отправится на Галоку Вриндавану. So the heart is very Все happy. хорошо, сердце ликует. So Bhavanti Ritkana Rasayana Katha. Hearing what happens when the devotee is in the stage of Nishta and hears about Krishna, Krishna's form and qualities awaken in the heart of the person who is listening. Когда человек достигнув уровня нишки, слушает описание о лилах Кришны, его качествах, то качества начинают проявляться в его. And when we begin to feel the presence of Krishna's form and qualities in the heart, that stage is called Ruchi. И когда мы начинаем чувствовать присутствие, видеть присутствие формы и качеств Кришны в сердце, это уровень уже Ruchi means taste, but in what? Ручи это Nam, вкус. Rupa, Gun, Вкус в чем? В святом имени, Parika, Lila. качествах. There's форме. taste in all this, but only up to Gun is revealed so far. Но до уровня Ручи открывается лишь только до уровня качеств Кришны. Только Because in Ruchi, имя, форма и still качество. the chitta is not clear enough that the Lila will open. Потому что даже на уровне Ручи чита еще недостаточно чистая, чтобы явить лилы Кришны. So, in the stage of Asakti, Уже на уровне Асакти, now the heart is Tadara Jastamo Bhavas Kamalabha Jaste. This is all going down. Stitam Sattva Prasidhati. сознание все становится более и более сатвичным. And now one has access to a purified chitta. И теперь у человека уже обладает вот этой чистой читой. У него And- доступ к чистой чите. In that purified chitta, then the next stage, Parikar, appear. The qualities of Krishna's associates. Такой идеально чистой чите являются парикары, спутники Кришны. Then you have to meditate on them. Затем надо медитировать на них. Now you can do it. Теперь вы уже можете действительно медитировать на Before спутниках. that stage, До этого уровня anyone cannot meditate on the associates of Krishna. никто на спутников Кришны медитировать не может. Only they can activate their smriti, their И memory, просто or their активируют vikalpa, their imagination. викалпу, воображение или смрити, памятование. And all these things are the rajasic buddhi. А все это является проявлением раджасичного разума. So this is not actually Krishna's Поэтому это не associates. может быть They are something else different спутниками Кришны. Это нечто from this иное. imagination.
Большая разница между этим воображением и спутниками Кришны. So Rupa Goswami explained two verses Рупа Госвами объяснил два which стиха, describe Raganuga Bhakti Sadhana. описывающие Рагануга Бхакти Садхана. And these two verses, they come one after another. И у них они описаны в They are both последовательности. describing the same stage. Оба стиха описывают один и тот же уровень. First, Krishnam smaram janam chasya prastam nijasmitam tatatkatar chasya so kuryad vasam brajay sada. One should remember Krishna along with his associates. Нужно памятовать о Кришне в сопровождении одного из его спутников. So, by doing this, then gradually your heart transforms and becomes like that associate you are remembering. В процессе этого сердце трансформируется, вы становитесь подобными этому спутнику, на которого вы медитируете. Narad Rishi told Yudhishthira Maharaj at his Rajasuya Jagya, Во время Раджасуя Яги Нарада Муни сказал Kita pesas pitaru dakudiyam tamanoswaram samrambhaya yogena vindate tatsarupavat. Vindate tatsarupatam. Means, just like one worm called telkata, подобно oilstone маленькому worm, червячку, is trapped in a hole. это and a личинка, brindle. которая прячется в щели, A wasp has come and wants to eat him, but he cannot get inside. а оса подлетела к этой щели и хочет съесть эту личинку, но не может пробраться туда внутрь. So that worm is looking at the huge wasp who wants to eat him, И червячок and the смотрит wasp is going, на эту огромную осу, которая and так he cannot think of anything терроризирует else, only that wasp. его, и он не может. And by being absorbed in the wasp, И погрузившись в мысли об he этой transforms осе, and becomes himself a wasp. он сам преображается и становится осой. So, Tambula Pranapada Madana Payodana Visara Divi Vrindaranya Maheshwarim Priyataya Yasto Shanti Priya Prana Prashta Saki Kilada Pikala Sankochita Bhumika Keli Bhumishu Rupa Manjari Mukasta Dasika Sangsay. Raghunath Das Goswami, in that stage, is saying, I take complete shelter of Rupa Manjari. Рагунат Хадас Госвами молится, говорит, я принимаю полное прибежище у Рупы Манджари. And the maidservants, of whom she is the leader. Я принимаю покровительство Рупы Манджари и всех девушек, среди которых она старшая. She's making tambul Она готовит тамбулу and offering to the divine couple и предлагает ее божественной to чете, refresh them after their loving pastimes. чтобы они освежились после своих сокровенных игр. Padamadana, she's massaging the lotus feet. Она массирует их лотосные стопы, Sometimes massaging, иногда массирует. and Radhika will fall asleep. Радика засыпает, Then she'll hold her feet on her heart. и она тогда держит ее стопы, прижав к сердцу, And kiss her toes. и целует ее стопы, как никто не видит. And wash with her tears. И омывает их своими слезами. Oh Swami, О, моя and faint Свами, и теряется in ecstasy. от экстаза. This is Padamadana. Это Падаманна. Tambul arpana Padamadana. Payodana Visara Divi. Radha Krishna will need cool, refreshing water. Радика и Кришна, им нужна прохладная вода, освежающая. So I will bring from the Jamuna in very beautiful jeweled and golden pots. Я сбегаю к Ямуне и наполню эти удивительные сосуды, украшенные драгоценными стразами. Or from Radha Kund. Или, может, наберу воды из Радакунды. Jadi Tava Sarovara Sarasabringa Sangola Sat Saroruha Kurutchalam Madhuravari Sampuritam Sputat Sarasi Jakshi Hey Nayana Yugmam Sakshadvabo Tadaiva Mamalala Sajani Tadaiva Dasya Rasa. Raghunath Das Goswami said, O Shrimati Radhika, Рагунатха Дас Госвами молится: О Шримати Радика, at that time when I saw your beautiful Kunda, Radha Kunda, первый раз, когда я увидел твою прекрасную кунду, Радакунду, full of beautiful blossoming lotus flowers, поверхность которой была украшена распущенными лотосами, and
very beautiful bumblebees humming. От которыми велись жужжащие шмели. And very pure madhuravari sampuritam, sweet water. Эта кунда наполнена очень сладкой прозрачной водой. At that time when I saw your kund, Когда я увидела oh эту кунду, lotus-eyed Radhika, then really my greed came to taste the rasa of the service of your lotus feet. действительно, тогда у меня появилось такое страстное стремление вкусить нектар служения твоим лотосным стопам. So, Tangola apanapara madana payodan, bringing water. Принести воду. Abhisara divi. Oh, in the night time, helping Radhika sneak out from the house without being noticed by her mother-in-law and taking her through the dark forest to this secret meeting place, to some kunj or any cave of Giraj Govardhan. Ночью появляется возможность помочь Радике выбраться из дома свекрови и тайком ускользнуть в лес, в темный лес, на встречу с Кришной. So in this way, Raghunath Das Goswami said, I take complete shelter of Rupa Manjari, who's rendering all of these services. Рагунанда Госвами говорит, я принимаю прибежище у Рупы Манджари, которая совершает все эти виды служения. So this is Krishnam Smaram Janam Chasya Prastam Nijasya Mihitam. Это и есть пример медитации на Кришну и его спутника. By doing this sadhana, then Seva Sadhaka Rupena Siddha Rupena Chate. Your Siddha Rupa will appear. И совершая такого рода садхану, потом проявится ваша сиддадеха. By the mercy of those associates. Духовный облик станет видимым вам благодаря милости этих спутников, на которых вы медитируете. It is not vikalpa, imagination. Это не будет воображение. That is rajasic. Потому что викалпа раджасичная. It is not artificial memory, smriti. That is also rajasic. Это не искусственное памятование, которое совершается на уровне памяти. In это fact, тоже раджасично. it's not even an activity that you can do. На самом деле это не есть нечто, что вы сами делаете. Because the Shuddha Chitta is Gyan Shakti is there is no Kriya Shakti there. Потому что в Шуда So there's Чите, no Kriya, there's nothing for you to do. в чистой Чите уже нет Крия Шакти, там только Гьяна Шакти, поэтому нет ничего, что вы сами можете, нет действия с вашей стороны там. Only you can desire. Вы просто можете жаждать And этого. chanting the holy name. И повторяя святые имена, So the Siddha there is called Antas Chintita Vishtatat Seva Upayogi Dehina. The body which is Antas Chintit. So generally people translate this as mentally conceived. обычно люди неверно переводят слово анташчинта, духовное тело, они говорят, что это ментально... Получено. Как? Ментально получено. Ментально получено. Conceived это даже не conceived. Quite frankly, I want to tell you, without mentioning any names, Я даже не буду but you can упоминать read so имена. many books Ну, прочтите where книги, Antas Chintit is called mentally conceived. где анташчинтит называется ментально Воспринимаем. ну да, принимаемое. So, the mind is a tamasic transformation of ahankar. Но ум является ум является The relatively more sattvic transformation of ahankar, which is tamasic chitta. да, ум это более сатвичное проявление тамасичного аханкара. So how will you do smaran Как вы можете совершать with the сварану tamasic chitta? тамасичной читой? In the description of smaran in Bhakti Sandarbha, the first thing Jiva Goswami says, Shuddhantakaranaschat. If your antakaran is pure, then you can do smaran. Бхакти Сандarbha Джива Госвами говорит, что с чистой антакараной, чистым читой можно совершать смарану. So the mind, this is not mentally conceived. Поэтому вот это духовное тело не может быть ментально воспринято. It is antaschintit. Antaha means Анташчинтит. chitta. Анта это чита, So that chitta is pure, beyond mind, intelligence and ego. чита она чище, она That is возвышается called над antakaran. умом, будхи и аханкарой. And chintit Чинтит, means Harinam is chintamani. харинам это чинтамани. What you think of, То, о чем вы what you desire, желание, what is что your chinta, желаете, the chintamani, the wish-fulfilling jewel of the holy name makes it become true. чинтамани, камень, исполняющий желание, вот это святое имя исполняет вот эти ваши So духовные желания. when the anta is pure,
И когда чита чистая, and you do the chinta, и вы совершаете the чинту, desire, жажду, avishta. Avishta means desire. вот проявляется абишта, духовное желание. Antas chintit avishta. Антас чинтит абишта. Then the chintamani, holy name, То святое имя Чинтамани manifests your siddharup. явит вам ваше сидарупу. And this then, one service will go on under the guidance of the maidservants of Radhika. И ваше служение начнется под руководством одной из служанок Радики. So it's very important Ну, необходимо to understand the Siddhanta deeply. понять эту сиданту по-серьезному. And if a person's consciousness is contaminated, Ваше знание загрязнено. then they try to do these things artificially, but it's never С successful. загрязненным сознанием человек никогда не сможет достичь успеха в этой медитации, потому что это просто недоступно ему, не под силу. So we should always now be absorbed in hearing, chanting. Поэтому все время задействуйте By свое hearing время and chanting, smaran will come. и повторение, потому что сварана естественным образом последует за Шравана и Киртаной. Srinvataha Swadhya Nityam. Dirgena Natikalena Vishate Bhagavan Vriddhi. In the first canto of Srimad Bhagavatam it is said, for one who is engaged in hearing and chanting with faith, and always taking this matter very seriously, within a short time the Supreme Lord enters into their heart. Бхагаватам говорится, для тех, кто серьезно относится к Шраване и Киртане, очень скоро Верховный Господь придет в их сердца. Srinvata Sradhyanityam Granatas Chasvachestitam Dirgena Natikalena Vishate Bhagavan Vriddhi. In the commentary on this verse, Srila Vishnachakri Thakur says, Комментируя на этот стих, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур пишет: Smarana Prayatnaha Сварана Праятнаха. Shravana Kirtanavato Bhaktasya Navasyaka. Means, for one who is the devotee who is properly engaged in hearing and chanting, he does not have to make any endeavor to do smaran. Comes by itself. Преданный, который искренне совершает Шравану и Киртану, без всяких, ему не нужно применять никакие усилия, чтобы начать совершать смарану. So our responsibility is to become fully absorbed in hearing and chanting. Наш долг это погрузиться в Шраван и Киртан. The holy names and especially hearing Srimad Bhagavatam Повторять святые имена и важно фокусироваться на Шримад Бхагаватам and singing Srimad Bhagavatam. и воспевать стихи Шримад Бхагаватам. Jayati te adhikam janmana braja Svayata Indira Shashvat Atrahi Vitam Nishyatam Shrishyata Tattva Tavadvita Sabhasa Vichinate Sharadudashaye Sarujata Sarasi Jodara Sri Mushadisha. There are so many important verses and songs of Srimad Bhagavatam. Важные стихи Шримад Бхагаватам. One should hear and chant. Нужно слушать и повторять Continuously. непрерывно. And especially, Satam Prasangam Mamavirya Samvido. Hearing the explanation from pure devotees. Нужно слушать объяснение из уст чистых преданных. Tadyoshnat asu apavarga vatmani. The path of liberation from this world becomes very clear. Путь освобождения из этого мира становится освещенным очень. Before it was vague. До этого это было как-то все спутано, непонятно. What is pure bhakti?
or impure bhakti? Понимание, что What такое is чистая Vaidhi бхакти bhakti or или Raganuga bhakti? не чистая, что What такое is actual Рагануга бхакти. Sravan, Kirtan? What is actual Smaran, Dhyan, Samadhi? Приходит понимание о этих разных Was not clear. концепциях. But by hearing Harikatha, Сумбурно до этого. Но слушая Tajoshnat Харикатху, Asu Apavargavartmani, the path beyond this material world becomes путь, который clear. ведет за пределы этого And you can материального follow мира, it. становится Shraddha. очевиден нам. Here Shraddha means Paramatik Shraddha. Шрадха тут подразумевается парамартик Ruchi. Ручи. That is the eligibility to do real sadhana bhakti. Это и квалификация на настоящий. So Shraddha, Ratir Bhakti, Anukramishati, and after that Rati, that is the qualification to perform Bhava Bhakti. Рати это квалификация для того, чтобы совершать бхава бхакти. Then the Shraddha Bhakti, here Bhakti means Prema Bhakti. Бхакти уже подразумевает према бхакти. Because Bhakti has 3 stages, Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti and Prema Bhakti. So one goes through these Anukramishati in a sequence. Есть 3 этапа, которые проходят последовательно. Садана бхакти, бхава бхакти, према бхакти. One cannot circumvent the sequence. Тут нельзя найти такой But according to one's eligibility and stage, Нарушить последовательность. да, нельзя обойти их как-то и нарушить последовательность. you Всё have to зависит go от step by квалификации. step. Все это поступенчато, шаг за шагом надо проходить. Gopis are telling, Dina parikshaye Nila kuntale Bannaruhananam Vipradavitam Ganarajashvalam Ashayan Mohu Kanasinaasmaram Virayajtasi. So beautiful. Как прекрасно. Dina parikshaya means at the end of the day. К концу дня, Dina means the day. Дина это день, And kshay means diminishing to nothing. Шай это уже So Dina завершение. parikshaya, at the time when the day is just ending. К концу дня, к исходу дня. Nila Kuntalaya, your very beautiful curling black hair. Твои вьющиеся черные волосы. Banuruhananam, Aruhanana means, Aruhana means lotus. Арухана это лотос, And Anana means face. Анана это лицо, And Ban means forest. Ван это лес. Because some lotuses grow in the Jamuna. Некоторые лотосы In они the растут water. в воде, And some grow on the land, on the некоторые forest. на суше, в лесу. So when the gopis see Krishna returning in the evening, Когда гопи смотрят на Кришну, когда он he must be like возвращается a вечером в деревню, Vanaruha. они думают, что он как Because he's not coming by the лесной river. гопи, он не по воде идет, а идет He's not swimming. сухопутно. He's not swimming, but he's coming Идет out. к ним, а идет. Huh? They look and see the forest, and then in the forest appears one beautiful lotus, Krishna's face. Прекрасный лотос, это лицо Кришны. With his black curling С hair, черными волосами. because he's moving. Так как он So when he's двигается, moving, his curling hair is going like то есть this. прыгает, Like bumblebees landing on a lotus. как шмели, которые пытаются подлететь к лотосу. Bibradavritam, and his face is covered Его лицо скрыто. by Ghana Rajaswalam. Ghana can mean condensed. Or there's a Patantar, means some verses of Srimad Bhagavatam, they're alternative readings. So it can be Ghana Rajaswalam or Dhana Rajaswalam. Это может быть Гана или Дана. Dhana means cows. Дана это коровы. So either he's covered by thick dust, or Dhana Rajaswalam, he's covered by the dust which was raised by the hooves of the cows. Лицо покрыто слоем пыли, и оно покрыто слоем пыли, которую вздымали копыта коров. Because from playing he was perspiring, so his face became a little moist, and then the dust raised by the hooves of the cows has stuck to his Когда lotus он face. играл с друзьями, он вспотел,
от игр, и уже вот эти пыль, которую вздымали копыта коров, она прилипла капелькам пота на его лице. So, Krishna's face is very sweet, but when he's tired, it looks more sweet. Кришна очень, лицо Кришны очень сладко выглядит, но когда он немножко уставший, он выглядит еще слаще. And just as a lotus flower inside has pollen, Подобно как внутри лотоса вы найдете so the пыльцу, dust raised by the hooves of the cows appears to be like pollen of the lotus of his face. и пыль, которую вздымали копыта коров, она кажется как пыльца, которая прикрывает лотос его лица. Darshayan muhur, gana rajaswalam, darshayan muhur, again and again, muhur means again and again. Муху снова и снова. Darshan, you show us your face. Ты показываешь нам свое лицо. Manasi nasmaram, veera, oh Veera, oh hero. О герой. Yatstasi, you give smaram. That means the calm, lust. Manasi naha, in our minds. Ты наполняешь наш ум камой. So this is the translation of the verse. Это перевод стиха. But the meaning is very deep. Но значение очень глубокое. If you hear the translation, Если вы слышите перевод, you can remember something. вы можете о чем-то там вспомнить, подумать. When you have chanted and your mind becomes peaceful and the chitta is pure, then by chinta, desire to see Krishna, you can remember a verse like this. Но если вы много воспевали, и ваше сознание очищено, в этом зеркале чистого сознания вы можете чинта размышлять о таком стихе, And Namo manifests Krishna's form. и Святое Имя покажет вам форму Кришны. But what qualities are in this verse? Но какие качества, характеристики содержатся в What этом lila is стихе? in this verse? Какие лилы кроются в этом стихе? Gopis are singing this at the time of separation. Гопи поют это во время разлуки. Krishna has disappeared from Rasa Lila. Кришна спрятался от них, он скрылся во время раса лилы. And they are remembering Гопи вспоминают, the evening times every day when Krishna would come home. как каждый день вечером Кришна возвращался обратно в деревню. So there are different types of separation. Есть разные виды разлуки. 4 types. 4 вида. What are the 4 types? Какие 4 вида разлуки? Про вас. Oh, it's meeting. I just Нет, про вас это No, pravas is separation. разлука. Тут про вас еще But the last one. Последний. First one is purvarag. О, да. Пурвараг. The separation which the lover and beloved feel when they are falling in love, but they have not met closely. They have not intimately met yet. Only they are looking at a distance. Пурвараг — это состояние разлуки, которое испытывают влюбленные, которые только влюбились друг в друга совсем недавно, и у них не было еще шанса встретиться. Then man. Ман. They are together, but there's some contrary mood which stops them from interacting. Влюбленные уже вместе, но что-то, какая-то эмоция не дает им испытать близость. Then praying by chitya. Прямо войчите. They are together, but the ecstasy is so intense that they think that they are separate Они вместе, and но feel separation in meeting. вдруг эмоции любви становятся настолько насыщенными, что происходит такое состояние испытания разлуки во время физической встречи. And last one is pravas. Последнее — это правас. It can be kinchitu pravas or sudirgha pravas. That means at some distance or very far. Это уже разлука, в которой возлюбленных разделяет расстояние какое-то. Или Obviously, большое расстояние, может не очень большое. obviously, if Krishna will go to Mathura or Dwaraka, it's a sudirgha pravas. Когда Кришна отправляется в Матуру и потом уже в Двараку, But это if he'll судьба, just большой такой go правас. from the village to the forests, Но если он из деревни уходит в лес, or just somehow или disappear, даже куда-то прячется, then this is kinchitu это pravas. тоже правас. Some distance. Какая-то дистанция их разделяет. So this verse, Dina Parikshaye Nila Kuntala Banuraharanam Vipradabritam Dana Rajaswalam Darshan Muhur Manasi Nasmaram Virayatchasi. What type of separation is it? Какой вид разлуки? It's a Little правас. yeah, little про вас. Кинчиду про вас. Yes? Anything else? Еще это не пору ради
Because this is in Rasalila, Krishna has just disappeared. Что Кришна только Gopis что can't find him. скрылся во время Расалилы, гопи его разыскать So не it's могут. Kinchit Dupravas. Так Кинчит Дурправас. But in Kinchit Dupravas, they're remembering Purvarag. Но в Кинчит Дурправас они вспоминают о эмоциях Пурвараги. Right? Yeah. Because this Rasalila, they are meeting. Потому что они встретились, But they're но remembering первое, when Krishna used to come home every day before the Rasalila. то, о чем они сейчас вспоминают, And they это used to как раз see him. их эмоции At that Пурвараги. stage, they had not met with him. Они описано, что тут что они испытывали во время эмоций Пурвараги. So in the separation of Kinchit Durpravas, the gopis are remembering their Purvarag. So контекст Кинчит Дурправас, маленькая дистанция их разделяет и вызывает разлуку, но эмоции, на которые они медитируют, это их чувство разлуки во время Пурвараги. Srila Jiva Goswami reveals something very deep. Джива Госвами поведал что-то очень сокровенное. Shukadev Goswami has described the Purvarag of the gopis. Шукадев Госвами описал Пурварагу Гопи. Where? Где? Chapter 21 Venugita. Вену Гити. Bahapidam natavarvapu kanayo kanikaram viparbasam kanaka kapisham vaijantim tamara. Like this. Itam sharat swachha jalam padmakara sugandhina nyavisadvainam vata sago gopal. In the autumn season, when all the lakes and rivers become clear, crystal clear water, Осенью вода во всех озерах и водоемах full of становится lotus flowers, кристально чистой и and beautiful breeze is blowing, распустившимися Sago лотосом. Gopala Kochita, Gopal, along with his friends, И дует прохладный ветерок, entered into the forest и Гопал вместе с друзьями вошел в лес and began to play his flute. и заиграл на флейте. Shrutva Brajastriya Sarava Smarantya Krishna Chastitam Nasakam Smaravedena Vikshita Manaso Vripa. When the gopis, they heard the sound of his flute, Когда гопи услышали звук флейты Кришны, Kastit Paraksham Krishnasya Sosakibhyan Bhavanayam, they began to talk to each other about Krishna indirectly. они стали говорить With друг their с другом sakis. о Кришне, намеками, косвенно. Nasakam Smaravegena Vikshito Manaso Nripa. And as they began to describe Krishna's flute И playing когда to они their стали sakis, описывать звук флейты they Кришны, become so overwhelmed with love that their voices choked and they could not speak. от сильного прилива эмоций любви их голоса задрожали, они даже не могли выговорить ни слова. Iti Vainuravam Rajan Saravabhuta Manoharam Shutva Prajayastayastava Vadyanto Vire. And then the gopis, they just embraced each other. И они стали обнимать друг друга. Why? Почему? Because they had the spurti of Krishna and they embraced him. But Потому что они it was not Krishna. спорте They embraced Кришны each other. и обняли его, но на самом деле обняли друг друга, потому что Кришны там не было. And then, as if in trance, like mad persons, they began to speak. И как безумные в этом трансе любви они стали проговаривать что-то. In their heart, they saw Bahapidam Natavarvapu Kani В Kani. сердце они увидели прекрасный How образ Krishna is decorated so beautifully Кришны, and как entering он into the forest. украшен и входит в лес. So Shukadev Goswami in this way described the Purvarag of the gopis. Таким образом, Шукадева Госвами описал Пурварагу Гопи. But he did not describe the Purvarag of Krishna. Но он не описывал Пурварагу Кришны, эмоции, которые он испытывал, когда он влюбился в Гопи. Shukadev Goswami has described what's happening to the gopis, how they're behaving, what they're doing at the time when they're falling in love with Krishna before meeting him. Шукадева Госвами описал вот эти эмоциональные переживания Гопи и их состояние влюбленности. But Shukadev Goswami did not describe Krishna's Purvarag, how he feels and what he's doing. Но он не описывал, какие чувства испытывал Кришна и как он себя вел в этом этапе влюбленности. So because Shukadev Goswami is Paramrasik, Так как Шукадева Госвами, он парамраси, he decided, I will not tell он решил, я описывать about Krishna's Purvarag. не буду состояние Кришны в Пурвараге. It will be more astonishing, Будет более it удивительно, will be more rasapurna будет больше расы, if
the gopis, from their perspective, will describe their understanding of Krishna's Purvarag for them. Если сами гопи опишут вот со своего ракурса, как они воспринимают чувство любви Кришны, его состояние Пурвараги. So Sukadeva Goswami saved it И Шукадев Госвами так сберег. and allowed the gopis themselves to describe Krishna's Purvarag in this verse and the previous Он решил это сам не 2 описывать verses и описать of это Gopi Gita. восприятием гопи, словами гопи, So гопи гити. here gopis are saying, when, O Krishna, Dina Parikshaye, means at the end of the day, Гопи говорит, к исходу дня, this is a metaphor это метафора, for it's like the end of our life. что к концу нашей жизни Because the whole day we were in separation целый день мы мучились в and разлуке. we could not go any further. Уже больше казалось невыносимым для нас. And we were just about to die. Мы уже были готовы умереть. Dina Parikshaye. Это был как исход нашей жизни. But then what happened? Но вдруг, Vanaruhananam Vipradhavitam, you came back. вдруг ты вернулся. And when you came back, Darshan Muhur, you showed us your face again and again. Когда ты вернулся, ты снова и снова показывал нам свое лицо. Manasina smaram vira yatstasi, and by this yatstasi means you give. Если ты дал, Calm. ты вызвал прилив The кама. feelings of the amorous desire to us. Вот этим поведением ты наполнил наше сердце камом, чувством вожделения. So this is very strange. Это очень странно. Because usually a person says, oh, I have lust. Обычно человек говорит, я They испытываю don't say, you give me вожделение. lust. Никто не говорит, ты Gopis are not saying, наполняешь меня вожделением. Gopis are not saying we're lusty. Гопи не He's saying, признают, you are giving it to они us. испытывают This вожделение, lust. что Vira yatstasi, you are giving. ты выдал нам это каму. So they are blaming Krishna for Они this. винят Кришну в этом. Our hearts are pure. Чистосердечные. We don't have any amorous У нас desire. нет никаких амурных желаний. You are giving. Ты нам эти желания How? навязываешь. How? Darshan Moho. By showing your face again and again. Ты вызываешь этот кам у нас, навязываешь его нам, снова и снова показывая нам свое лицо. Meaning, Krishna, you are doing this Ты deliberately. нарочно это делаешь, Кришна. If you just came home with your cows Ты просто вернулся домой со своими and коровами. you took them to the Nandakirak, the Goshala, Отвел их в коровник. and then you just disappear inside your Пошел, house, зашел себе в дом, then it wouldn't be a problem. было бы все в порядке. But no! Нет, You don't do that! этого мало. On the pretext of going here and there, talking to this friend and bringing this calf and everything, again and again. Because Krishna knows they're looking from the window, from the balcony, and again, he's going like this way his hair is going on his face like this, because he keeps going this way and that way. Ты прибегаешь к любым уловкам, под любым предлогом, что ты идешь с этим мальчиком поговорить с тем, бежишь за теленком, подводишь кого-то туда, ты снова и снова так мотаешь своей головой, зная прекрасно, что гопи подглядывают из окон, там, с террас везде, прячутся в лесу, и ты показываешь свое лицо нам. So why do you keep doing this? И поэтому твои локоны прыгают, как This is шмели. the sign that you love us. И мы знаем, что это симптом, что ты влюблен в нас, This поэтому is ты так gopis себя ведешь. themselves are describing Krishna's Purvarag for them. Сами гопи описывают эмоции Пурвараги Кришны, его влюбленность в них. So, Manasi Nasma, you are giving the smara, the calm to us, Ты вот это наполняешь нас. means that our heart is pure. Значит, что наше сердце We чистое. have no selfish У desire. нас нет никаких личных амбиций. But when we see your behavior showing your face Когда again and мы видим, again, как ты влюблен, then we understand that you have desire for us. понимаем, что ты в нас безумно влюблен, когда ты себя так ведешь. And because we are pure, our only desire is to give you happiness. When you make this exhibition of your Purvarag for us, then we have desires, we want to fulfill your desires. Когда мы видим эту выставку твоей Пурвараги, мы просто чистосердечные, наше единственное стремление это исполнять твои желания, служить тебе. Понятное дело, мы начинаем испытывать кам, потому что как ты его испытываешь. Because gopis are completely pure. Как гопи, они полностью они безупречны, So this чистые. is why they say Manisina Smaram Vira Yatsu. You are giving these desires to us. И они говорят, это ты эту каму внес в наше сердце. Another thing here Еще один момент. is that calm
is considered to be like arrows in the heart. Камень сравнивают с стрелами, которые пронзают сердце. So, Cupid shoots his arrows and it gives pain. Купидон стреляет свои стрелы в сердце, эта стрела, вонзенная в сердце, причиняет боль. So, Veer means hero. Вир значит герой. So, on a battlefield, В поле the битвы hero shoots his arrows. воин стреляет в свои стрелы своими стрелами. But Выпускает стрелы в кого-то. he should shoot his arrows at a person who is the compete. Но положено ему стрелять, пускать стрелы только в того, кто может защититься и как-то сопротивляться ему. If someone is already injured or weakened, В раненого или того, кто уже упал на землю, so someone is already been shot, is lying on the кто ground, уже раненый лежит на земле, then a soldier comes солдат подбежит. and says, "On guard!" and then starts cutting him while he's on the ground. This is not Veer. This is not a hero. Это геройством не будет. This is not a hero. This is a Это coward. не героизм, а уже какая-то Подлость. трусость. So, after the whole day of После separation, целого долгого дня разлуки we are completely injured. мы истерзаны вот этой We are about to разлукой, die. ранены, мы уже готовы умереть. And then what do? You come А ты приходишь и начинаешь себя вести. shooting so many arrows at the injured person. Пускаешь столько стрел уже в нас Veer! раненых. Ты такой Veer герой. means Veer. You're a hero. What kind of hero is this? Герой. And Veer means another thing. Вера еще одну вещь означает. Okay? Also in English, the word virao comes. If someone is man is very potent, then virao. So Veer Потенция comes. мужчины тоже указывает это вера. You have same word in Russian? Virao? У нас нет. Нет. No. У нас нет таких. Look up in the dictionary. Your dictionary. Вера. Мужественный, в смысле, не Такой So gopis are saying, Krishna, when you come home, Кришна, когда ты возвращаешься домой, then you have so much desire for us. ты испытываешь такие сильные желания. And on one pretext or another, you go here and there and show your face again and again. Предлогом ты вот показываешь нам свое лицо. And you awaken this desire, by your desire you awaken our desire to please you. Сильным желанием ты пробуждаешь эти же желания в нас, потому что мы хотим удовлетворить твои желания. So, if the hero awakens desire in the heroine, then he should fulfill it. Если герой пробуждает желание в героине, он обязан удовлетворить эти желания. He should fulfill that desire. Он должен исполнить желание. But if he awakens it, А если он разбудит такое желание, and then he goes in the house and shuts the убежит door, домой, закроет дверь, then go beside you. герой ты. Полковник. So, understand? So, this is called Bhavarag. Это называется форма рака. It's very disappointing. Очень такое разочарование сильное. So this is Purvarag. But remember, Фрустрация. this verse is not Purvarag. This verse Помните, is что это не стих не Kinchit Dur Пурварага, Pravas. а это стих уже remembering Purvarag. когда Гопи вспоминает о их этапах влюбленности. So, in the context of the Kinchit Dur Pravas, it has a greater meaning. И там больше значения в контексте Кинчит Дур Праваса, The meaning is this. потому что Oh Krishna, Кришна, in the evening time when you come back, вечером, когда ты возвращаешься домой с пастбища, you are covered in dust. ты весь покрыт пылью. You are not, as you are now, so all decorated like a cupid, Ты не настолько with a vanamala and all types of decorations. простое, там во все украшения, украсился гирляндой, Before Krishna goes to Rasalila, he decorates himself. That he's going on a tryst to meet Понимаешь, his... куда он идет? Right? Вырядился But весь. when he comes back in the evening from the forest, Но вечером, когда он с пастбища right, he's just coming back from work, right? просто с работы возвращается домой, He's all sweaty and covered in dust. покрытый пылью. He's tired from wrestling with the coward boys. Он целый день там играл с мальчиками. So he's not, that time he's not trying to Он не пытается кого-то там впечатлить.
as the way he's decorated in the Rasa Leela. Когда он нарядился на Расалилу, тут уже другой разговор. So, if at that time when you were just coming back from grazing the cows, you are so beautiful, we're so attracted to you, then how much more we are attracted to you now? И даже когда в обыденных ситуациях, когда ты возвращался вечером домой, весь потный и покрытый пылью, все равно мы испытывали такие сильные желания встречи с тобой, то что уже говорить о том, что мы сейчас испытываем во время Расалилы? How is our smara, our calm, our desire to fulfill your desire now? It must be more. Подумай, что наше стремление удовлетворить твои желания, Кама, намного сильнее сейчас, чем они были раньше. No, but it's worse than that. Это еще хуже эта Why? ситуация. Because when you return in the evening, everyone in the village comes out to see you. Когда ты вечером возвращаешься домой, все односельчане выходят встретить тебя. So at that time, our mother-in-law, father-in-law, husband, parents, everyone is there. Все люди на улице, наши свекор, свекровь, муж, там соседи, все люди вместе на улице ждут тебя. So if at that time, Если в то время in the presence of the family members and so on, семьи старших, if at that time we feel the concentrate. If at that time we feel calm, если в то время мы испытываем такой прилив камы, then what to speak of now? то что уже говорить о том, что мы сейчас When the mother-in-law is very far away, когда свекровь очень далеко, and it's a full moon night, сегодня полнолуние, in the forest on the bank of Jamuna, all the flowers are blossoming. на берегу Ямуны, где распустились все цветы. Then, if we feel calm, then what about now? Подумай вообще, Even какой more. кам мы испытываем сейчас. Гораздо он превосходит кам, который мы испытывали раньше. No, not only that, something more. Но еще это не все. If at that time when you return in the evening, Если раньше, когда ты возвращался домой вечером, that is a Purvarag, we never met with you. мы были влюблены в тебя, но мы Only никогда we are falling in love, but we have not у нас met. не было опыта встречи с тобой. But now, Но we сейчас abandoned everything and we danced with you and had very beautiful pastimes in the forest of Vrindavan. So that we have experience. и мы бросили все ради тебя, прибежали сюда ночью в лес, мы танцевали с тобой, у нас Not like before. были сладкие интимные лилы с тобой. And now you have И disappeared. сейчас, после этого всего, ты просто бросил нас. So if at that time Manasina Smaram Vera Yatsusi you give smara to us, then what to speak of now? И если раньше мы испытывали No, смару, no. которую ты нам давал, то что же говорить о этом уровне вожделения, который мы испытываем сейчас? So all these feelings, all these bhavs are there like endless ocean of rasa in this one verse of И Srimad все Bhagavatam. вот эти эмоции, все эти бавы, удивительные трансцендентные бавы содержатся в этом одном стихе Шримад Бхагаватам. И как волны, они выходят одна за другой. So now try to chant 64 rounds Потом every day пытайтесь ежедневно 64 круга and читать. absorb yourself in hearing Srimad Bhagavatam from Rasik И Vaishnavas. внимательно слушайте Шримад Бхагаватам от Расик Вайшнавов. And gradually, automatically Raga Marg, greed will come and your Siddha Daya will come and the service of Radha Krishna. Постепенно придет вот эта лобха, это стремление познать эти лилы, потом проявится ваша сидадеха, и вы увидите все эти лилы. Gaur Premanandi. Ари-бо! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna,
Hare
Jai Shri Guru Ganga Gandharva Hari